Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos al lanzamiento virtual del estudio de caso a favor de la inversión en la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y trastornos mentales en el Perú, organizada por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles, raras y huérfanas del Ministerio de Salud, en articulación con la Organización Mundial de la Salud, OPS. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del doctor Ncd Deaths, jefe del equipo de tareas interinstitucional sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles de las Naciones Unidas. Recordarles, pueden acceder a la interpretación en español. En la parte inferior derecha hay un icono de interpretación. Pueden hacer clic y colocarlo en español para poder escuchar la traducción. Doctor Ncd Deaths, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Good morning. You can hear me clearly? Good morning, Dr. Ncd. We can hear you very clearly. Excellent. Your Excellencies, distinguished guests and partners, good morning. It's a real pleasure to be here this morning for the launch of the Non-Communicable Disease and Mental Health Investment Case Report. Thank you so much for inviting me. It's exciting, and I would suggest a seminal moment on our collective journey towards meeting the NCD and mental health sustainable development goals in Peru. We all know, because we're all sitting here, that non-communicable disease and mental health are a development challenge. And we all know that that's even more important at the moment during the COVID-19 pandemic. It's those people with NCDs that are bearing the brunt of COVID-19. And it is those with NCDs that are not able to access services as they were before the pandemic for obvious reasons. And so it's more important now that we're starting to already think about what NCDs and mental health looks like, not only during the pandemic, but in building back better towards the sustainable development agenda. NCDs and mental health require action across the health sector for sure, but importantly, beyond the health sector as well. In short, what we require is a whole of government and a whole of society approach to tackling these two conditions. And for the United Nations system, we must play our role too. A joined up whole of UN response is critical if we're to support member states most effectively, if we're to support Peru most effectively, working across the system and working with institutions beyond the United Nations. RTI is an example, and we'll be hearing from them later. The political declaration on non-communicable diseases in 2011 gave the United Nations system as a whole its marching orders to scale up its support to member states. And as a result of that, the United Nations Interagency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, or if you like, the task force, was created. And it consists of around 40 members that work at the global level, at the regional level, and importantly, through the United Nations country teams at the country level. The task force is committed 100% to supporting countries such as Peru scale up multi-sectoral action on NCDs and mental health. And each United Nations agency has its own important entry point into different parts of government, encouraging, supporting them in developing a whole of government, a whole of society response to mental health and NCDs. We can think about some of them: UNICEF, ILO, the International Labour Office, UNFPA, the World Bank and Regional Development Banks, the International Atomic Energy Agency, to name a few. But of course, represented here today is the UN Development Programme. And the UN Development Programme, as we'll hear later on, is the agency that sees development in the round. It recognises that NCDs and mental health is not a health issue. It's a development issue in its entirety. Improving mental health and NCDs not only helps in terms of moving forward on the NCD and mental health and health sustainable development goals, but they help across the range of sustainable development goals.
The task force has a number of initiatives where it's supporting member states, and one of them is around making the case for greater investment on NCDs and mental health. And since 2015, as a group of UN agencies, principally the UN Development Programme and the World Health Organization and its partners, have been working on around 30 different NCD investment cases, and more recently on a number of mental health investment cases. Doing the investment case and its report is only a first step. It's the beginning of a journey, a collective journey, where we use this report to try and encourage scaled up domestic financing for national NCD and mental health programs, enhanced legislation, stronger fiscal measures, yes, but also stronger regulatory and legislative action, getting increased excise taxes on tobacco and alcohol, taxes on sugar-sweetened beverages, salt reduction campaigns, tackling childhood obesity, education raising awareness campaigns. The report will not be helpful if it just sits on a shelf. We now need to move straight to the next step, which is what are going to be the actions and the priorities that we want to take forward. To try and help us on our way, it's also really good news that we're able to say that the UN Development Programme, UNICEF and WHO have recently established a multi-partner trust fund on non-communicable diseases and mental health. We'll be looking for financing for that to support member states as a source of catalytic funding to follow up action that comes out of investment case reports such as this. So it's a huge pleasure, as I said, to be here, to see the investment case for Peru finally taking shape after this long and important journey that it's been through since 2017. So thank you very much. I look forward to hearing from colleagues just now. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Dr. Ncd Deaths. Thank you very much, Dr. Ncd Deaths, jefe de equipo de tareas interinstitucional sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles de Naciones Unidas. A continuación, las palabras de bienvenida del señor Igor Garafulik, coordinador residente de las Naciones Unidas. Doctor Igor Garafulik, bienvenido. Adelante. Estimadas y estimados amigos, muy especialmente al ministro Óscar Ugarte. Muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirles unas palabras y así poder saludar y felicitar el trabajo que llevan a cabo el equipo de tareas interinstitucionales de las Naciones Unidas sobre la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, RTI Internacional y el Ministerio de Salud. Como sabemos, en el Perú las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales son los factores principales de morbilidad y mortalidad, generando un impacto importante en el bienestar personal de miles de ciudadanos, así como en la economía del país. Por eso, el estudio de Caso a favor de la inversión en la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y trastornos mentales, que hoy nos presentan, significa un importante aporte que contribuirá sin duda a fortalecer las capacidades del país para generar y utilizar evidencia económica sobre dichas enfermedades. Los resultados y conclusiones que aporte este estudio permitirán fortalecer la manera de enfrentar un fenómeno de salud pública que repercute en el desarrollo personal de hombres y mujeres cuyas aspiraciones y planes de vida se ven seriamente disminuidas por esta enfermedad. Finalmente, como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, no puedo dejar de resaltar este ejemplo de trabajo conjunto entre varias de nuestras agencias, el Estado e instituciones internacionales de investigación, con el objetivo de orientar la implementación de estrategias nacionales multisectoriales. Nuestro encuentro. Esa tarea reafirma el espíritu de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos muestran la importancia de llevar a cabo un trabajo conjunto y alcanzar nuestras metas comunes para que nadie se quede atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, señor Igor Garafulik,
coordinador residente de las Naciones Unidas. A continuación, es un honor presentar al doctor Eric Rosselin, representante interino de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. Doctor Eric Rosselin, bienvenido. Adelante. Muy buenos días a todos. Un saludo al señor ministro Ugarte, al viceministro Rosell y al director general, el doctor Ángel González. En principio, agradecerles toda la colaboración y toda la oportunidad que se nos ha dado para poder llevar a cabo este estudio. También quisiera saludar a todos los colegas de Naciones Unidas que están en la reunión y que han formado parte del equipo para poder llegar a este momento tan importante de presentación de este estudio. A la vez, quiero saludar a todos los representantes de las entidades, de las diferentes entidades de gobierno que están participando el día de hoy y que estamos seguros servirá de mucho este estudio. Desde el 2017, el Perú viene desarrollando el ejercicio de hacer un caso a favor de la inversión de las enfermedades no transmisibles, y esto nos llevó a pensar que deberíamos de hacer una evaluación del rendimiento para la inversión de los paquetes de intervenciones relacionadas para el tabaco, alcohol, sal, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales. Es muy importante para el país, ya que esto debe de generar, o está generando, no solamente información, sino que se ha convertido en una herramienta muy importante para la promoción crucial para ayudar a implementar las medidas que deben de ser rentables y basadas en evidencia para poder tener el control de las enfermedades no transmisibles y, más importante, sus factores de riesgo. También hay que resaltar de que este es un esfuerzo de gobierno donde todos los socios están participando. Hay que entender que estos casos de las enfermedades no transmisibles deben de estar en una plataforma intersectorial para que podamos llegar al mejor impacto de las intervenciones, pero lo más importante es llegar a identificar y comprender la verdadera carga de enfermedad que nos dan las enfermedades no transmisibles y en qué condiciones nosotros podríamos trabajar para que la economía y la inversión puedan funcionar de la mejor manera. En este caso, también hay que resaltar de que solamente 2 países en la región latinoamericana han llevado a cabo este estudio y uno de ellos es el Perú. Así es que bienvenida el esfuerzo y son uno de los 2 países de toda la región que han estado haciendo este esfuerzo para poder identificar la mejor ruta para avanzar. Y esto es lo más importante, creo yo, la identificación de la ruta de avance que debe de haber en la prevención, promoción y tratamiento de las enfermedades no transmisibles para que podamos llegar a un mejor futuro dentro del contexto salud-enfermedad y del nuevo modelo de atención. Los resultados que se van a presentar nos reafirman que la inversión en la prevención de los factores de riesgo y atender las enfermedades no transmisibles y la salud mental realmente tiene un impacto rentable para los países que, como he dicho, se deben de alcanzar dentro de los diferentes ejes del sistema de salud, esas metas que nos lleven al bienestar que nos apunta muy bien la Agenda 2030. Quisiera terminar felicitando no solo al Ministerio de Salud, sino que a todas las entidades de gobierno por este excelente resultado. También a mis colegas de Naciones Unidas por haber acompañado el proceso del estudio, y no queda más de desearles lo mejor para poder hacer la implementación y que se pueda mejorar todas las metas que el país tiene estipuladas para mejoramiento de la salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Eric Rosselin, representante interino de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. A continuación, comenzamos con el primer tema, es
Introducción al caso a favor de la inversión en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y trastornos mentales. Estará a cargo de la magíster Rosa Sandoval, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Quisiéramos recordarles que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Magíster Rosa Sandoval, es un gran honor tenerla con nosotros. Bienvenida, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias a todos por la invitación y por la organización de esta reunión para poder traerles los resultados del caso a favor de la inversión, un ejercicio que como decía el doctor Roselín, empezamos en el 2017. Yo soy Rosa Sandoval, asesora regional para control de tabaco en la Organización Panamericana de la Salud y coordinadora también del equipo de economía de enfermedades no transmisibles. Si me permiten ahora, voy a compartir en mi presentación. Y voy a ponerla en formato presentación. Espero que se vea ahora sí. Bueno, el objetivo, yo voy a hacer una presentación corta para, van a ser 3 presentaciones en donde vamos a mostrarles los resultados de este ejercicio. Esta primera se centra en qué es exactamente un caso a favor de la inversión para enfermedades no transmisibles y salud mental. En primer lugar, cuando estamos hablando de enfermedades no transmisibles y trastornos mentales y los factores de riesgo, estamos hablando de cardiovasculares, respiratorias crónicas, cáncer, diabetes y los trastornos mentales, que están todos estipulados en los mandatos de la Organización Mundial de la Salud, y los factores de riesgo que pueden ver también ahí abajo en esa diapositiva. Para este ejercicio nosotros nos centramos, como dije hace unos segundos, en los mandatos de la OMS y fundamentalmente en el plan de acción para la prevención y control de enfermedades no transmisibles. Creo que estamos acá los presentes bastante informados sobre la alta carga que las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales significan para el mundo, y básicamente lo que queremos en esta oportunidad es recordar estos altos números y quisiera llamar la atención sobre el alto número de muertes prematuras por enfermedades no transmisibles, muertes que ocurren entre los 30 y los 69 años, y estas muertes prematuras que son prevenibles ocurren en una gran proporción, el 85%, en países de ingresos medianos y bajos. Como es de esperar, esta alta carga de las enfermedades no transmisibles tienen un impacto negativo en el desarrollo económico de los países, y además, si me permiten, en el contexto de la pandemia COVID-19 hemos visto cómo ese gran vínculo entre la pandemia y las enfermedades no transmisibles a la base de esta pandemia, que es lo que han hecho que el impacto en los sistemas de salud sea aún más fuerte, ¿no? ¿Cuál es la relación entre enfermedades no transmisibles y desarrollo económico? Bueno, en primer lugar, la alta carga de mortalidad y la pérdida que eso significa en vidas humanas y en productividad para los países, para las sociedades, en el hecho de la movilidad, también las enfermedades, cómo afectan obviamente la productividad de la fuerza laboral, también en términos de los costos de tratamiento que el sistema de salud, pero también las propias familias tienen que realizar cuando se encuentran con estas situaciones. En el año 2011, para la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, se hizo una estimación de la pérdida económica global estimada y se estimó en 47 billones de dólares hasta el 2030. Es en este contexto, entonces, como decía mi colega Nick más temprano, que la OMS, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, forman este equipo de tareas para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, y como parte de estas tareas es que desarrollamos estos casos a favor de la inversión. Ahí pueden ver dónde se han desarrollado estos casos, pueden ver, como decía Eric, que el Perú es uno de los pocos países en la región de las Américas donde se han llevado a cabo este ejercicio. Como decía antes, este ejercicio se centra en ese plan, en el plan de acción para prevención y control de enfermedades no transmisibles, ya aprobado en el 2013 por todos los Estados miembros de la OMS, y por supuesto muy vinculado hacia el logro de las metas de desarrollo sostenibles, también aprobadas en mandatos internacionales.
Solo para recordar que en estos objetivos de desarrollo sostenible hay un número de estos objetivos relacionados al tema de salud, en particular el 3.4 está relacionado a enfermedades no transmisibles, pero tenemos otros como el 3.5 relacionado al alcohol o el 3A relacionado al control de tabaco. Y en el caso del Perú, además, el Perú es un país que ha ratificado el Convenio Marco para el Control de Tabaco, que es un tratado internacional en el contexto de Naciones Unidas. Cuando hablamos de qué intervenciones, o sea, hacer un caso a favor de la inversión significa expandir o implementar políticas que aún no hayamos implementado para poder reducir esa alta carga de las enfermedades no transmisibles, no solo, como decía antes, en pérdidas de vida humana o enfermedades, sino también hay una pérdida económica. Entonces, ¿de qué intervenciones estamos hablando? Estas son las intervenciones que están en ese plan de acción que mencionaba antes y están resaltadas en negritas las intervenciones que son las más costo efectivas o que les llamamos best buys y que son las que buscamos analizar en estos ejercicios y ya más adelante mis colegas van a presentar específicamente cuál fue el análisis económico que se hizo de estas intervenciones, ¿no? De los beneficios que el Perú tendría de ampliar o de implementar estas intervenciones. Todas están, como digo, en el plan de acción y están vinculadas a tanto las enfermedades no transmisibles que mencionaba antes como a sus factores de riesgo. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué construimos este caso a favor de la inversión? Básicamente hay dos objetivos. El objetivo grande es contribuir a alcanzar las metas de desarrollo sostenible y específicamente lo que buscamos es aumentar y focalizar la inversión que se esté llevando a cabo en el país en estos temas y generar una priorización. ¿Dónde están los espacios? ¿Cuáles son las intervenciones que le darían al Perú un mayor rendimiento por la inversión que se está poniendo en estas intervenciones? Entonces, por ejemplo, y Brian lo va a mencionar más adelante en su presentación, lo que se calcula es de invertirse $1 o $1 en determinada intervención, cuánto ganaría el país en cierta cantidad de años, ¿no? Y también este ejercicio busca identificar cómo hay una responsabilidad conjunta y busca ayudar a identificar las responsabilidades conjuntas que hay, porque en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de intervenciones que no están solo bajo competencia de la autoridad sanitaria, sino que requieren la intervención de otros sectores. Nick más temprano hablaba de las políticas fiscales. Entonces, por ejemplo, la política tributaria requiere una articulación con el Ministerio de Finanzas y una coherencia política entre la política sanitaria y la política fiscal para abordar la reducción del consumo de tabaco, la reducción del consumo de alcohol, la reducción del consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es que se enmarca este trabajo. Buscamos facilitar el diálogo intersectorial, ¿no? Sabemos que el lenguaje económico es un lenguaje que ayuda mucho en la definición de política pública, entonces buscamos generar herramientas para facilitar ese diálogo intersectorial, para abogar, para que también las autoridades sanitarias puedan abogar eficazmente con los otros sectores sobre cómo invertir y dónde invertir y cómo priorizar la inversión para prevenir y controlar enfermedades no transmisibles. Como decía antes, la coherencia de políticas, coherencia entre la política sanitaria y fiscal, coherencia entre la política sanitaria y la política comercial, entre la política sanitaria y la política en el sector de agricultura, en el sector de educación, etcétera, como todas se pueden ir de la mano para lograr mejores resultados de salud en este caso. Y por supuesto, fortalecer la capacidad nacional para hacer un análisis económico de los beneficios de invertir en enfermedades no transmisibles y salud mental, ¿no? El caso inversión tiene dos componentes. Uno es el análisis económico, es lo que hemos venido mencionando antes como retorno de la inversión. Es un cálculo de cuánto voy a ganar por imponer $1 o $1 en ampliar determinada intervención. Y luego viene el análisis de contexto institucional, que también mi colega Roy Small va a presentarlo del PNUD, y es darle un contexto a ese número, ¿no es cierto? Todos sabemos que, por ejemplo, podemos decir si el Perú invierte $1, va a ganar $7, ¿cuál es el contexto en el cual eso tendría que ocurrir?
acá están los pasos del análisis económico. Brian lo va a explicar mejor, pero un poco para que transmitirles cuáles fueron los pasos que fuimos siguiendo en el ejercicio. Primero se seleccionan las intervenciones, como dije, usamos como base el plan de acción de la OMS, y esto en conjunto con el Ministerio de Salud, y aprovecho para agradecer el liderazgo del Ministerio en todo este proceso. Se seleccionan cuáles son esas intervenciones que deberían implementarse o que deberían expandirse. Luego se estima cuánto cuesta implementar esa intervención. Afortunadamente, cuando estamos hablando de factores de riesgo, enfermedades no transmisibles, y estamos hablando de marco regulatorio, estas intervenciones son de muy bajo costo, ¿no? Porque lo que implican es poner, como digo, un marco regulatorio, no necesariamente la inversión en un gran programa. Entonces, ese es el segundo paso, es estimar cuál es el costo de la intervención. Luego mirar, por supuesto, el impacto de las intervenciones en términos sanitarios, ¿no? Y luego monetizar este impacto sanitario, estos beneficios de salud, y así podemos finalmente llegar a la cuantificación de cuánto gana el país por ampliar o introducir cierta intervención, ¿no? Usamos una herramienta de la OMS, que es el One Health Tool. Es una herramienta que desarrollada no solamente para enfermedades no transmisibles, sino en general para análisis, para planificación estratégica en temas de salud. Y finalmente, nuevamente resaltar que el ejercicio incluye un análisis de contexto para comprender los contextos políticos e institucionales en los que estas políticas, intervenciones se llevan a cabo. Y además también porque sabemos que cuando estamos hablando de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como tabaco, como alcohol, como productos ultraprocesados o bebidas azucaradas, estamos hablando de regular de una regulación que en muchos casos implica tratar con los intereses comerciales de grandes corporaciones, no solamente de industria nacional, sino que en muchos casos no es industria nacional, sino son los intereses comerciales de grandes corporaciones, y por lo tanto también es importante que miremos el contexto en el que esta regulación se lleva a cabo o se puede llevar a cabo, ¿no? El proceso empezó, como dijeron ya varios de mis colegas, hace bastante tiempo, en el 2017. Varios de los que estamos aquí tuvimos oportunidad de estar en Lima conversando con varios de ustedes en septiembre del 2017 y en noviembre del 2017. De ahí para acá ha sido un camino largo hasta llegar a la presentación. Hemos tenido unas presentaciones, obviamente, primero con las autoridades sanitarias, y ahora nuevamente agradezco el haber convocado a los diferentes sectores para hacer esta presentación con otros sectores de gobierno. Y bueno, yo voy a aquí terminar mi presentación, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Magíster Rosa Sandoval, asesora regional de la prevención, lucha contra el tabaco y la economía y las enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Agradecemos a todos los participantes. También pueden enviar sus preguntas a través del chat. A continuación, los invitamos a el tema beneficios para la salud y rendimiento de la inversión en la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales en el Perú, a cargo del doctor Magíster Brian Hutchinson de la RTI Internacional. Quisiéramos recordarles, pueden enviar sus preguntas también a través del chat para ser respondidas al final. Magíster Brian Hutchinson, it's an honor to have you here. Welcome, you can start. Okay, great. Thank you very much. My name is Brian Hutchinson. I'm a research analyst in the Center for Global Non-Communicable Diseases at RTI International. And I'm honored to be here to present the results of this investment case. Before getting started, I want to take a moment to acknowledge the essential contributions of our partners on this page, PAHO and WHO, UNDP, and especially the Peru Ministry of Health, which collected much of the data that's foundational to this analysis, organized meetings, set scenarios, among many other essential contributions that made this work possible. So what is this investment case? We've heard a little bit about it from Rosa, but at its core, it's really designed to provide information to decision makers
who are on the edge of making some kind of decision. In this case, whether and how to address the growing burden of non-communicable diseases and mental health conditions in Peru. So one of the first things that's essential to understand when making any decision is the extent of the problem. So I'm going to begin this presentation by describing current rates of morbidity and mortality due to NCDs in Peru, and discuss not only how these diseases affect health, but also how they impact the economy. After describing this problem, I'll discuss the interventions and policies that can be put in place to lower the burden and that were examined specifically within this analysis. I'll briefly discuss the methodology that we use to assess the financial costs of implementing the interventions and policies and the economic benefits of putting those interventions in place. And then we'll dive into the core, to the results. So how much ill health do NCDs in Peru cause? The graph at left breaks down deaths due to 3 causes. In green, you can see deaths due to injuries. In blue, deaths due to non-communicable diseases. And in red, deaths due to communicable diseases, nutrition, and maternal and newborn health issues. This is modeling from the Institute for Health Metrics and Evaluation, which draws on death registries and surveys from Peru. And it shows that today, non-communicable diseases account for about 7 out of every 10 deaths in Peru, compared to 4 in 10 deaths in 1990. In 2019, that meant that there was over about 100,000 deaths in Peru. And when you break that down, you can see that the primary causes of NCD deaths are due to cancers and cardiovascular disease, followed by diabetes and digestive diseases as well. It's worth remembering that each of those deaths represents someone's colleague, their friend, their family member, and that when we lose these people, we lose their unique contributions to society and connections. And on top of those devastating losses, there's also an economic cost. Nearly 40% of all NCD deaths occur in people under the age of 70. And these are premature deaths that remove the skills, knowledge, ideas of these people from the labor force during these individuals' prime working years. The investment case places a value on this economic loss, so we'll want to keep this in mind as this idea in mind as we move forward. Deaths, of course, are only one part of the story. Before a person dies from a non-communicable disease, they may suffer from reduced quality of life as a result of that disease. If you think about health on a continuum, ranking from 0 to 1, where 1 equals full health and 0 equals, say, death, most of us exist somewhere in between on a day-to-day basis. Getting sick may move you down just a little bit from full health. An acute event such as a heart attack or a stroke may remove you even further. When economists add up all the time that people spend in states removed from full health, they find that NCDs cause the equivalent of 3.4 million years of healthy life lost each year in the Peruvian population. In the graph at left, you can see that a dominant cause of those years of disability are mental health conditions, the top ranking musculoskeletal diseases, and on down through, but with the top 4 causes of disability being NCDs. Ill health too has an economic cost. The most tangible, the most felt often cost is the healthcare expenditures to treat disease. These are costs which are often borne with great consequences by household that may drive households into poverty, also borne by governments and sometimes private payers as well.
In addition, there are also other economic costs. So individuals who are sick are more likely to miss days of work. This is known as absenteeism. They may attend work while suffering from ill health and may be less productive at work while there. This is known as presenteeism. And those who experience especially devastating health events may exit the workforce entirely. So again, we will want to keep these in mind as we move forward. These are all economic costs that the investment case is attempting to quantify. This big picture is displayed here on this side. On the one side, we know that many NCDs are preventable diseases, but that once they manifest, treatment is expensive, borne by governments and families. And the question becomes, if that money wasn't spent on preventable NCDs, what would its next best alternative use be? It could be reinvestment in health, in infrastructure, in education, in any Peruvian government priority. And we know that these are all things that generate large returns over time. And then on the other side, we consider what we were just talking about, the effect of morbidity and mortality on labor, with ill health removing people from the workforce or reducing the rates at which they present for work. So all of these things are acting to lower economic well-being over time. And the question becomes, what do we do about it? As Rosa mentioned, reducing the burden of NCDs is possible, and especially with attention to preventative policies and treatments that address major NCD risk factors. So in the WHO NCD Action Plan, the WHO identifies 88 cost-effective clinical interventions and policies. Clinical interventions are one-on-one interactions within the health system to treat individuals with diseases such as cardiovascular disease or mental health conditions, while policy measures are really designed as population-wide measures to reduce consumption of high-risk products or behaviors. Within the investment case, we examine the costs and benefits of implementing a subset of these interventions addressing CVD, diabetes, mental health conditions, including depression and anxiety, tobacco and alcohol use, and high sodium consumption. And this slide provides an example of an intervention that falls under each category to give you some feel for the types of interventions that we're including in each package, each disease package. So let's see, for example, the investment case examines the benefit of scaling up treatment of individuals with hypertension, the impact of strengthening bans on advertising of tobacco products, of pharmacological treatment for individuals with diabetes, and ensuring screening and treatment of those with diabetes for far endpoint complications such as sight-threatening retinopathy or severe neuropathy. The full list of interventions can be found in the report, but I hope that this gives you some idea of the types of treatments, of clinical interventions and policies that we're talking about in this report. So the investment case quantifies the financial costs and the health and economic benefits of implementing the policies and interventions. And it asks the question, what happens if you strengthen existing policies first, right? So if you look at the existing baseline, how many people are currently receiving treatment for diabetes or for hypertension? And then ask, what happens if you scale up to reach more people over the next 15 years? What are the health benefits that would engender? So to begin working with the Ministry of Health, we identified the current status of each intervention, and then selected a target goal for scale up. And then to evaluate the costs of that effort, we drew on a strong body of local evidence in Peru, including medication purchasing price data that was supplied by the Ministry of Health, costing studies of community-based mental health care in Peru that had already been conducted, in which we drew on evidence from those studies. We used locally conducted studies of providing CVD and diabetes care within the Peruvian health system.
and then used costing methods developed by WHO to fill in the few remaining gaps that existed after utilizing those local studies. To evaluate the health benefits, as Rosa mentioned, we use the UN Interagency One Health tool, which is an epidemiological model that assesses the extent to which putting interventions in place can reduce ill health and deaths due to NCDs. We placed a monetary value, so once we got to those endpoint health complications, we asked, in monetary terms, how would you quantify that? And to do so, we used a human capital approach in which the prevailing wage rates and employment rates are used to assess the impact of worker productivity. So just as an example, if a disease causes an individual to miss an extra 2 days of work, using wage rates and employment rates, we value that 2 days' time, and you'll see that quantified here in the investment case. And then finally, we combined these things. We looked at the costs, we looked at the benefits, and we compared them in something called the return on investment, in which, if the benefits outweigh the costs, if there's an ROI greater than 1, it demonstrates that action is reasonable and efficient and needed. So with that, I want to jump into the results. Our analysis finds that implementing the policies and clinical interventions that I just described could save over 183,000 Peruvian lives over the next 15 years and restore 2.5 million years of healthy life to the Peruvian population. The SALT policies and clinical interventions targeting CVD save the highest number of lives. SALT measures reduce blood pressure in the population and generate substantial health and economic gains through that action by reducing hypertension, pervasive and pernicious risk factor for CVD. You save over 75,000 lives through the SALT policies. Similar number of lives saved for the preventative measures in the CVD package. Again, preventative measures such as treating people with hypertension or high cholesterol, intervening early to prevent major events such as strokes and heart attacks. The tobacco and alcohol interventions also target major NCD risk factors and together save over 25,000 lives over 15 years. You'll see here that the diabetes interventions save fewer lives, but again, this is an underestimate. The analysis only looked at endpoint complications of retinopathy, blindness, and neuropathy, lower limb amputation, finding that these interventions could save over 18,000 lower limb amputations and 7,000 cases of blindness over 15 years. But it didn't take into account the impact of treating people with diabetes for endpoint complications of CVD or chronic kidney disease. So the number of lives saved you see for diabetes is a baseline, right? And can only be expected to grow as you add in analysis of those other diseases. In total, the investment case finds that acting now to strengthen and expand the existing health system and efforts would prevent nearly 35 billion in economic costs over the next 15 years. And as the graphic shows, over 90% of these savings are due to avoided productivity losses. It's the equivalent of generating nearly 1/4 percentage point in GDP growth over the next 15 years. And then the remainder, that top part of the iceberg, are the avoided healthcare costs, savings to families who avoid then catastrophic healthcare expenditures that can drive them into poverty, and savings to government funding of the health care system as well. This slide provides a breakdown of where those savings derive from. So the majority result from avoided labor force exit of individuals who, because they receive preventative care, we've scaled up those interventions, are now avoiding disabling events such as blindness or strokes that remove people's ability to participate in the workforce. The next highest savings come from avoided premature mortality.
than presenteeism, healthcare savings, and absenteeism. This table compares the costs and the benefits of each package of interventions and lists a return on investment at endpoints of 5 and 15 years. So we see that implementing or intensifying the policy measures and scaling up clinical interventions requires significant resources, right? There is a cost to doing all of this. In total, 15.5 billion soles over 15 years, or about 1 billion annually, meaning that, you know, for some perspective, Peru needs to increase current annual health expenditures by about 5% over and above what's being spent now in order to fund the scale up of these clinical interventions and policies. But what do we get for that investment? We find that the benefits significantly outweigh those costs. So for every Peruvian sol invested in health, Peru can expect 2.2 Peruvian soles in return. And I want to point out a couple other things here. One is the high return to high behavioral risk factors, such as high salt consumption, tobacco use, hazardous and harmful use of alcohol. You see these upfront leading with the highest ROIs, really emphasizing the need to address these risk factors, then being a part of the equation as preventative policies that can lead to, you know, obviating the need for treatments, expensive treatments later on. You can see that part of that ROI is driven by their lower costs. But we find also that the cardiovascular disease interventions have extremely high economic benefits in total, and that all of these things working together, mental health conditions as well, are really increasing the health of the Peruvian population and delivering economic benefits as well. I also want to point out that on this slide, you can see the ratio of benefits to cost is increasing over time. So that plus sign you see represents the costs in any given year to implement the package of interventions, all of them together, and the bars represent the benefits. And you can see that in about the year 2026, the investment breaks even, seven years into the analysis, meaning that there's relatively near-term benefits to taking action today, right? Providing some emphasis for the need and the deliverables that can be acquired by acting now. Again, you can see that growing over time. So every year, those benefits outweigh those costs just a little bit more. So you're gaining more and more as you move into the future. So in summary, the investment case finds that there are significant health, social, and economic benefits to investing in clinical interventions and policies targeting NCDs. It's clear that in doing so, Peru can accelerate its efforts towards achieving the Sustainable Development Goals, which call for a 1/3 reduction in premature mortality by the year 2030. Peru can leverage its human capital, ensure that people are able to contribute during their prime working years to the workforce, and realize significant economic benefits that grow the economy. So the case for prevention is laid out here. I'm eager to take any questions that you may have about the analysis that we conducted. I know my colleague Roy is about to follow up, talk more about the implementation side of things, how to accomplish the goals that are laid out within the investment case. So thank you to all of you for letting us, RTI International and our Center for Non-Communicable Diseases, be a part of this work, and I look forward to any questions that you have. Thank you very much and congratulations. La organización no gubernamental RTI Internacional por esta excelente presentación. Muchísimas gracias. A continuación, el tema beneficios, perdón, a continuación el tema el carácter multisectorial de las enfermedades no transmisibles, llevando hacia adelante las recomendaciones del estudio de caso a favor de la inversión en la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y trastornos mentales en el Perú. Una respuesta de toda la sociedad estará a cargo del magíster
especialista Roy Small, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat para ser respondidas al final. Mr. Roy Small, it's an honor to have you. Thank you. You are welcome. You can start. Well, hi, everybody. It's really great to be with you today. My name is Roy Small. I'm a policy specialist on non-communicable diseases and mental health with the United Nations Development Program. And I'd like to endorse Brian's comments and the comments from others, just to acknowledge the partnership that instigated this case and delivered it today. I'd like to thank PAHO for its leadership on this case. I'd like to thank RTI International, and of course, the government of Peru, led by the Ministry of Health, but also, as we'll talk about, many actors across sectors, across society has inputted into this case, and we're very appreciative of that. So you've just heard, I think, quite compelling social and economic evidence from my colleague Brian on why Peru should step up action on non-communicable diseases and mental health. And what I'd like to explore in my time is how Peru can turn this compelling data into action, into legislation, into fiscal and budgetary policies, into service provision, and how this can be done in the context of COVID-19. So as Rosa mentioned, there's two parts to the investment case. They're arguably headlined by the economic numbers, but there's another very important part of investment cases, and that's understanding the broader national context in which NCDs and mental health are addressed or not, including understanding who are the key actors, what challenges are there to scaling up action on these issues, what are the opportunities, and we went through a process of trying to understand this for Peru, all to make sure that the investment case, the economic figures, can have their intended impact. Now, we've done this institutional analysis for Peru some time ago, so I think it's a challenge for us all listening, all with knowledge of the Peruvian context, to think about how in the current context, these important issues and our economic rationale and our social rationale for stepping up action on them can best go forward. And I can tell you that it was evident to the mission team from the beginning that there is very strong interest and dedication and capacity, not just in the Ministry of Health, but in other ministries such as finance and education, in civil society, all across Peru that participated in this institutional context analysis. The people that were the people and the institutions that were consulted were very happy to hear about how NCDs and mental health impact their core agenda and to understand how they can support a whole of government and whole of society response along the lines of what Nick was describing in his opening remarks. And it's this cross-institutional whole of society ownership and support that can make the difference in whether the investment case achieves its intended change or not. Now, I am confident that it will achieve those impacts in Peru because we've seen investment case make a difference in many other countries across the world, including in this same region. Countries have taken a great leap forward following being empowered with that data and information that Brian described through the investment case. Now, so far, we've captured around 50 NCD relevant measures that countries have taken following investment cases spanning around 25 countries. And this includes fiscal measures to strengthen taxation of health harming products in 16 countries. So it can be done, and it has been done.
So on to the findings of this context analysis for Peru. What did we discover? Well, the overall story is something like this. NTDs and mental health are harming the country, but we did not know until this investment case the full extent of the social and economic costs. There are proven cost-effective interventions that are available, as Brian laid out, and there's dedication and capacity in the Ministry of Health and beyond. And we know that the public in Peru cares a lot about health. But there are also challenges. We heard that NCDs have not been high on the country's political agenda, and that while some actors and institutions have taken solid steps to address NCDs and mental health, a lack of structured coordination and planning is keeping the response limited. And another challenge has been less attention paid to prevention and the power of prevention versus treatment. So some of the recommendations. First, it's to recognize that NCDs and mental health should be on the list of national priorities. But even if they were not going to be, it's to recognize that they are very relevant for the national priorities. They make a difference for virtually all things that Peru and other countries would care about most. Now, we heard that the public was very interested in patient-centered health services, and strengthening integration of NCDs and mental health into that is obviously a critical component. Right now, Nick mentioned the COVID-19 crisis, obviously a core national issue, and we know that NCDs are a big part of that story in determining who is most vulnerable from COVID-19. But the investment case also shows why NCDs and mental health matter for other national priorities. One of the most obvious one is economic growth, getting GDP up and delivering a healthy and productive workforce. And also the power of some of these interventions in the investment case. For example, the taxation of health harming products to not only save lives, to not only reduce costs and burdens on health systems, but to raise revenue that can then be used to finance literally anything that Peru would care about most. And we see some of those core issues on the slide here. So I've heard recently that if you fail to plan, you plan to fail. And I think that is especially important when it comes to non-communicable disease and mental health agenda, because it is a complex agenda requiring the support and the action of not just the Ministry of Health, but many other ministries, many other actors, parliamentarians, civil society, national leaders. And it's really important to have a dedicated national NCD plan that ties all of this collaboration together in a concrete way. And such a plan, which we would recommend for Peru, is the perfect place to put or position the investment case findings and recommendations. For example, through a dedicated action plan. Peru could develop such a plan through multi-stakeholder engagement, ensure that the priorities in that plan align with the investment case, ensure that there are responsibilities across different sectors, take an exploration of what resources would be available to finance the plan, and ensure that there are accountability measures in place in terms of monitoring progress and outcomes. Such a plan would also help in other ways. For example, showing how NCDs and mental health affect other issues on the health agenda. For example, maternal and child health and anemia, as well as priorities outside the health sector, such as keeping kids in school and ensuring a healthy and productive workforce. We also heard a lot about local governments wanting to get more engaged in NCD prevention and control and addressing mental health. And a national multi-sectoral NCD plan can be very strong illustration and helpful framework for local plans to then be developed to support action at decentralized levels.
Another clear finding of the context analysis for Peru was the power of civil society in shaping and supporting the NCD agenda. Now, this includes a very strong tobacco control civil society, a strong diabetes civil society, a healthy eating platform of Peru, another group working to prevent drug abuse, which is critical for mental health. Now, these actors would really benefit from reliable national funding to strengthen their work. And they have a strong role to play in advocacy, as a watchdog, in countering the industry myths with facts, but also offering technical support and political support as well. So coordination and collaboration is really everything when it comes to NCDs and mental health. We would strongly advise that Peru explore a formal NCD coordination structure to bring all of this together. Such a structure could build upon the expert committee on prevention and control of NCDs. Some countries have used a ministerial degree to formalize and sustain such a mechanism and to ensure reliable resources for such a mechanism. The benefits of this are many, and they're listed here on the slide. And UNDP and WHO and PAHO have a toolkit available that can provide step-by-step support for forming and strengthening and ensuring a sustainable NCD coordination mechanism. A very critical component that really all countries struggle with is reducing industry interference in policymaking. Some health-harming industries, such as the tobacco industry, the alcohol industry, the sugar-sweetened beverage industry, often don't want to see the change that we're talking about in this investment case because it affects their bottom line, it affects their money, it affects their shares. And we would encourage all countries, recognizing the economic analysis that Brian provided, to prioritize their money and their economy by taking the necessary actions to address NCDs and to address mental health as well. And some countries do more on this than others. I can tell you that industry interference is less likely to be effective where there is a strong NCD multi-sectoral plan, where there is a dedicated NCD coordination mechanism, and where specific steps are taken to prevent industry interference across sectors and across society. For example, through a code of conduct and engagement with the industry, building upon Article 5.3 of the FCTC Treaty, the Tobacco Control Treaty, which ensures no tobacco industry interference in policymaking, and regular sensitization of key figures in the country, such as parliamentarians, to the myths that the industry will put forth. So national ownership of this case is absolutely essential for its success. And to that end, the turnout today is fantastic. The Ministry of Health here has done a fantastic job in supporting this case for Peru. And I think the ministry would also be the first to tell you that they cannot take on this entire agenda on their own. This case belongs to Peru. The impacts from NCDs and mental health belong to the entirety of Peru. And I think the entirety of Peru will come up with the necessary solutions in line with the investment case. So we recommend that this case be broadcast in the media, discussed in parliamentary chambers, considered in budgetary and fiscal and economic discussions. And as Nick mentioned in his opening remarks, just as all government actors are needed in the fight against NCDs and in action to address mental health, so too are all UN agencies and other supportive actors. And I can say that PAHO and UNDP and the NCD task force looks forward to supporting the UN country team
to step up the fight on these issues in line with UN support priorities. But ultimately, the demand for that support, of course, comes from the government. So we would encourage implementation of the full package of interventions to have the greatest impact. And we see an overall return on investment from that full package. And this slide here describes some ways to capture key links with ongoing issues and initiatives. And the time right now may be ripe for action. Health reform has been on the minds of Peruvians for some time, and the COVID-19 crisis has only brought health to the forefront of everyone's minds. In particular, the way in which a health issue can ripple across all aspects of society. Preparedness, prevention, saves money, saves lives, and avoids suffering. These are the lessons of both NCDs and COVID-19. Now, one of the things that also was quite clear through the institutional analysis is that Peru has done a lot of great things. Peru has been a leader in many areas of this agenda, and that's why we believe that it is in a great position to step that up. I mentioned the dedication across ministries and civil society, but also the capacity to take on the issues. The prize awarded for tobacco taxes and other advances in other health harming taxes, including a willingness to tax higher on alcohol to deal with that major problem in Peru. We heard about great initiatives around diet and physical activity, including Peru being a pioneer in bicycle lanes. And I was quite interested in Peruvian gastronomy and how this connects with the national identity and how Peru can take that wonderful identity and tie it to healthy eating for the country. So this all has us quite confident that Peru can make a very strong jump forward on investment case findings and be a leader in the region and beyond. So UNDP sees NCDs and mental health as health issues, but not just health issues. They are sustainable development issues. And Agenda 2030, which member states signed up, committed to achieve, is now less than 10 years away. And the world was off track on this agenda and on NCDs even before COVID-19 related disruptions. The Secretary General has declared the next 10 years the decade of action to achieve the SDGs. And if we were in search of accelerator actions before, meaning actions or focus areas that can impact or improve multiple areas of this agenda at the same time, things that can at the same time reduce poverty, support good health, reduce inequalities, grow economies. NCDs and mental health are a very clear accelerator and winner, as described in this investment case. So we would recommend that Peru uses the investment case in this frame of advancing the SDG agenda. So I just want to share a few resources with you to aid in taking these investment case recommendations forward. The first here stems from what we've heard on missions and country visits across the world for a number of years. We've been asked by stakeholders two really main questions. The first, how do NCDs, how do mental health impact my agenda? And the second, what can I do to support the response? So we worked with WHO and we worked with PAHO to produce this series of briefs answering these questions for different stakeholders, specifically tailored discussions and evidence for different stakeholders that matter for this agenda. And we would encourage their use in line with the promotion of the investment case findings. Now,
Nick alluded to this. In September of this year, WHO, UNDP, the Task Force on NCDs, issued a series of papers on responding to NCDs during and beyond the COVID-19 pandemic. And we did this recognizing that people living with NCDs have fared worse in this pandemic. They've been more vulnerable to severe illness and death and hospitalization from COVID-19, and they've faced catastrophic interruptions in health service delivery, which could be storing up problems in the future for those people and for health systems. Just one figure here, according to a WHO survey in 2020, COVID-19 has disrupted or halted critical mental health services in 93% of countries worldwide, even as people, as we have seen, need these services more than ever. So when we start talking about what does building back better mean when we want to see a different future emerging from this pandemic, we believe strongly it has to mean greater attention, greater investment in NCDs and mental health. And a really clear step here that Peru can take is making sure that these issues are incorporated into COVID-19 response and recovery plans, as well as any longer-term plans that may be developed based upon those. And here are some specifics of what building back better can look like for NCDs in some of these big areas that UNDP and others are focusing on to accelerate progress and restore progress towards the SDGs in the response and recovery. In social protection, it's good to ensure that NCDs are considered in the continuity of essential health services, as I mentioned, to address these disruptions, in universal health coverage, and in broader social protections, for example, nutrition and income support. In governance, make governance work for NCDs and mental health, for example, advancing rights-based laws, policies, and fiscal measures. Digital solutions can be powerful in expanding service delivery, raising population awareness, and engaging in new ways. And lastly, links have been coming out about the relationship between pollution and COVID-19 severity, and considering NCDs in the area of a green recovery can raise the ambition, raise the urgency of environmental and climate action. Now, my last slide here is just to remind Peru and to remind all those listening that we've heard that the status quo, the present situation in Peru is challenging. Brian laid out what the future could hold if no scaled up action is taken, and the future trends look worse. But right now, in 2021, this is only a projection. It looks at what will happen if the country stays on its current path. And by acting now and investing in these investment case recommendations, a different path, a healthier path, more prosperous, more sustainable future is possible. And I think if COVID-19 has taught us anything, it's that we would be very wise to listen to modeled projections and take preventative action. And UNDP looks forward to working with PAHO, working with RTI, working with the government of Peru and the task force to do just that. And thank you very much for my time. Thank you very much and congratulations, Dr. Roy Small, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Lo esperamos pronto. Hasta la próxima. A continuación, tenemos las palabras del señor viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Rosell, quien se va a dirigir hacia ustedes. Doctor Gustavo Rosell, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días con cada uno de los participantes. Para nosotros como Ministerio de Salud es muy importante lo que ustedes acaban de presentar. En mi condición de viceministro y antes de director he acompañado el proceso de evaluación que se vino realizando en los últimos años y ahora vemos cómo este proceso de
información y sobre todo de evaluación de data nos permite tomar y tener ya algunas conclusiones que son fundamentales para poder seguir trabajando en el tema sobre todo de enfermedades no transmisibles. Una de las primeras conclusiones es lo importante de trabajar en enfermedades no transmisibles, desde luego es el beneficio que van a tener las personas de evitar una de estas enfermedades y por lo tanto la política debe estar enfocada en la prevención y en la promoción de estilos de vida saludables. Y por otro lado, el convencimiento de que invirtiendo en salud, en la prevención, en la promoción, vamos a poder ahorrar no solamente recursos económicos, recursos financieros, sino también años de vida potencialmente perdidos, y en términos, desde luego, de sufrimiento humano, que a veces es difícil de medir, pero que sin embargo está presente en la vida diaria de cada uno de nosotros, y que desde luego nos va a permitir seguir haciendo nuestras actividades y cumpliendo con nuestras aspiraciones personales, familiares, profesionales, que es muy importante en términos de salud. Como nosotros siempre decimos, nosotros somos un sector de salud y que circunstancialmente tenemos enfermedades, pero principalmente nos tenemos que encargar de que las personas mantengan su estilo de vida saludable y tener todas las competencias y capacidades para seguir desarrollándose. En ese sentido, agradecemos este esfuerzo conjuntamente con la OPS, que en realidad para nosotros va a ser fundamental para seguir fortaleciendo la política de salud y el modelo de cuidado integral por curso de vida, que es fundamental la implementación desde incluso antes del nacimiento y durante todo el curso de nuestra vida, mantener esta política enfocada a la salud y al bienestar de las personas. Muchas gracias, estamos ansiosos ya de que nos hagan llegar este documento y estas conclusiones para poder incorporarlas en las actividades que próximamente estaremos desarrollando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Un honor, doctor Gustavo Rosell de Almeida, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud en el Perú, en este lanzamiento virtual del estudio de caso a favor de la inversión en la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y trastornos mentales en el Perú. Agradecemos a todos los participantes, todos nuestros ponentes nacionales e internacionales. A continuación, pasamos a la mesa de preguntas, que estará conformada por la doctora Vivian Pérez Jiménez, asesora de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de Salud, y el doctor Jorge Anco Saavedra, director del componente de enfermedades no transmisibles de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Agradecemos a todos también por sus preguntas. Doctora Vivian Pérez, doctor Jorge Anco, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenidos. Adelante. Sí, muchas gracias. Primero agradecer al viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Rosell, por sus palabras y por podernos acompañar hoy. Y también felicitar, ¿no?, por las excelentes presentaciones que nos hicieron los tres ponentes, Rosa, Brian y Roy. Un poco de las preguntas que nos han llegado, y como ustedes conocen, el Perú ha dado pasos importantes en implementar muchas de las políticas y muchas de estas intervenciones costo efectivas que hoy se ponen y se analizan. O sea, tiene y cuenta con una política fiscal, como bien mencionó Rosa, dirigida sobre todo a estos productos que causan daños a la salud, como es el alcohol, el tabaco. También está implementando la iniciativa HEART, una iniciativa que va dirigida a mejorar el control, ¿no?, y la atención de las personas con enfermedades cardiovasculares. Está avanzando en el etiquetado frontal, que permite que las personas estén informadas sobre estos nutrientes, estos productos que tienen altos contenidos de azúcar, grasas saturadas, sodio y grasas trans. Y también él tiene un compromiso con la salud mental y ha logrado fortalecer la red comunitaria de centros de salud mental. Ahora, Rosa, la pregunta va dirigida hacia la doctora Rosa Sandoval. Quisieran saber, ¿no?, y nos están preguntando, en este contexto, ¿cuáles serían los pasos que tendría que dar el país? O si considera usted que hay algunas oportunidades de ampliar estas intervenciones, o de qué pasos dar para poder seguir invirtiendo en estas intervenciones y lograr mejorar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales.
Gracias, Vivian, por esa pregunta y gracias a los colegas que la han planteado. Quizás voy a centrar mi respuesta en el área de factores de riesgo, en el sentido de que son intervenciones que no requieren un alto presupuesto y que son intervenciones que nos van a permitir disminuir costos a largo plazo porque vamos a prevenir que empiecen nuevas enfermedades, nuevos casos de enfermedades en el país. Entonces, creo que una oportunidad muy clara que tiene el país es en terminar de cerrar la agenda de control de tabaco, ¿no? Ese sería mi primer punto. El Perú fue uno de los países líderes en establecer por ley ambientes libres de humo de tabaco, es decir, proteger de la exposición al humo de tabaco, establecer advertencias sanitarias. Sin embargo, todavía el Perú no ha avanzado en la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, que es una medida central. Varios países de la región la han avanzado, es una medida que se ha modelado aquí y que tendría muchos beneficios porque es una medida que protege a los jóvenes de la exposición a información engañosa. Y esta es una medida que se puede llevar de la mano con otras acciones de restricción de la publicidad, también para el consumo del alcohol y también de restricciones de marketing y de publicidad de productos procesados para niños. Todo esto está ya en los mandatos que el Perú mismo ya ha tomado y que creo que sería algo, como decimos, una puerta de entrada para empezar a tener un marco regulatorio que garantice el derecho a la información de los consumidores. Y por supuesto, seguir avanzando en la política tributaria, lo mencionó Roy, lo mencionaste tú, el país ha avanzado mucho en alinear los impuestos selectivos a estos productos a metas de salud, que es la línea correcta desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, pero en ese camino de que estos productos sean cada vez más caros relativamente, hay que continuar. Gracias, Rosa. Paso la palabra al doctor Canco para... Muy buenos días con todos. Muchas gracias por las excelentes presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Agradecer al magíster Roy y al magíster Brian por abrirnos un poco el panorama de los resultados que se pueden obtener luego de la publicación de este estudio de caso de inversión. Yo quería hacer una pregunta al magíster Brian, que es poco lo que también la hemos recibido a partir del chat. Si bien es cierto, hay un beneficio importante a los 5 y a los 15 años, nos gustaría que nos pueda dar algunos pasos importantes que el país debería seguir para alcanzar estos beneficios tanto sociales y económicos de una intervención que la puntualizó y ha demostrado también ser muy costo efectiva, que es la prohibición de sal. Thank you. I think Peru is already taking some of these steps with its healthy eating law and really the attention to labeling. I think the first big measures are to understand the extent of the problem, right? Surveillance opportunities for consumption of salt, understanding what foods provide the highest input of salt into the population. You understand those things and you can move from there to address some of the major products that raise hypertension through salt consumption. I think that there's really opportunities to work with industry as well. A lot of there was a small scale study in Peru that showed, I believe that salt consumption in bread can be reduced with very little impact on individuals feeling about the taste of that bread, right? So, no harm to the product itself, the sale of that product, but health benefits that result from reducing that salt, right? So it's a win-win. There's no impact on the producer, and there's a big impact on the consumer in terms of health. So I really think that there's opportunities to continue to work with industry and public-private partnerships to implement some changes to the way that food products are released into the market in that respect. Muchas gracias, magíster Brian. Nos hace también una pregunta en relación a las políticas públicas, ¿no? Y el abordaje de toda la sociedad dentro de una intervención para disminuir la brecha que se tiene actualmente de control de las enfermedades no transmisibles en el país. Magíster,
Roy, la pregunta está orientada hacia poder conocer cómo es que podríamos estructurar o qué pasos seguir para tener este comité que usted nos propone por encima del grupo de expertos que actualmente tiene el país. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir y qué experiencia sobre la organización y función que tienen otros países que actualmente ya vienen trabajando de esta manera? Yeah, thanks very much for that question. And I think it's great that Peru has that expert committee, because that's something to build upon. One of the challenges that we heard about through the context analysis was that this committee was sort of ad hoc. It wasn't formalized, which made its financing and its sustainability and its operations and having regular meetings, things like that, difficult. So there's a series of steps countries can take to more formally establish and reinforce and strengthen coordination mechanisms. And it starts with political support. It starts with a ministerial decree. It starts with a focal point in the Ministry of Health that takes on this issue, having some sort of high-level leadership in the coordination structure, for example, a minister of health, or perhaps even representatives from different sectors, to ensure that level of ownership. And we would be very, very happy to work with Peru to analyze its specific country context, because not every country does this in the same way, to be able to take forward and build upon the great coordination mechanism it already has, and to ensure that it is a sustainable mechanism and it's operating sort of fully on all cylinders. And it takes account, I think critically, takes account of the investment case as something to center around, as something to convene around, the priorities in that investment case as the biggest impact, the most cost effective, something that all different actors got engaged with through the process. The investment case is a great opportunity to bring this all together through such a coordination mechanism. Gracias. Yo tengo una pregunta que nos llegó en el chat y que la dejo abierta para cualquiera de los tres que quiera responder, y es una pregunta que viene desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, las hace el director de Seguridad Vial. Este es un espacio para justo poder promover esta alianza multisectorial que se necesita, y él nos consulta si en el estudio se midió e incluyó algún grado de costo y beneficio de evitar muertes y lesiones en accidentes de tránsito por consumo de alcohol, ya que un 11% de las muertes en accidentes en el Perú es justo por esta causa. Y por conductas imprudentes, el 30% de las muertes en accidentes podrían explicarse en alguno de los trastornos mentales. O sea, ¿se tomó en cuenta esto a la hora de hacer el análisis económico o de contexto? Brian, ¿podrías responder la pregunta? Yeah, of course. So in this analysis itself, we didn't look at measures to reduce drunk driving as part of the analysis. I think the question is absolutely on point in that reductions in, that some of the measures that were examined, things like restrictions on alcohol advertising, alcohol availability, alcohol taxes, would in the end have an impact on that sort of thing by reducing consumption, maybe especially at times that are correlated with crashes and deaths due to drunk driving. I think some of the measures we examined would have an impact on that, but the actual numbers of how many deaths they might prevent weren't considered in this analysis. I will say that at RTI, we're currently working on developing a kind of submodule to the investment cases that specifically take into account road traffic measures and their impact on injuries, in which alcohol measures will be a part of that analysis. And so we're looking forward to continuing to expand our abilities to take more into account. I think NCDs and injuries are a really broad category. We're
we're hitting on a subset of them here and an important subset, but there's always more to do, and there's so much crossover between some of these issues. We want to begin to take more of those nuances into account. So I'm sorry that we didn't get to it in this analysis, but I think there's opportunities for future analyses and some of the work that we're building to take this into account in greater detail. Sí, y si me permites, Vivian, yo quería aprovechar justamente, creo que la pregunta es muy buena y nos da oportunidad para invitar a todos los participantes a leer también las limitaciones del ejercicio. Porque de la manera como nosotros lo vemos, es como lo mínimo que el país podría ganar, porque cuando ustedes revisen las limitaciones van a ver aquellos impactos que, dado los instrumentos con los que contamos para modelar el impacto, no hemos podido incluir en estos beneficios, como el que bien nos levanta el participante con la pregunta sobre alcohol, ¿no? Entonces hay que mirarlo justamente así, como lo mínimo que uno podría lograr, porque hay muchas cosas que todavía no se han podido modelar y por lo tanto identificar sus beneficios. Gracias. Gracias, Rosa. Sí, muchas gracias por las respuestas. Bueno, igual que la ronda anterior, es una pregunta abierta, ¿no? Nos gusta un poco también conocer qué experiencias tenemos de los países de la región en cuanto a la inversión sobre enfermedades no transmisibles, que nos permite de alguna manera también tener esas experiencias para poder tomar como ejemplo, como insumos, y adaptarlas a nuestra realidad, teniendo en cuenta que el contexto también es totalmente diferente. Bueno, a ver, el caso del Perú es el segundo país en la región que hace un ejercicio de este estilo. El primero fue Jamaica. En estos momentos estamos llevando a cabo un ejercicio en Surinam y estamos a punto de empezar uno en Guyana, muy similar a este. Yo diría que el principal uso para este ejercicio, de la manera como lo hemos visto, porque también hemos desarrollado algunos casos de inversión específicos para el caso de tabaco en algunos países, el principal uso es como un instrumento como usarlo para el diálogo con los otros sectores y para identificar las prioridades, los puntos de entrada, ¿no? Entonces, lo que nosotros esperamos y lo que, por ejemplo, una de las acciones que fue tomada en el caso de Jamaica fue usar este ejercicio para una discusión en una mesa multisectorial sobre dónde podemos avanzar. Lo mismo sucedió con el caso de inversión específico para tabaco en Colombia, ¿no? El caso de inversión a favor del control de tabaco en Colombia dinamizó la puesta en marcha de una mesa multisectorial sobre el tema, que también están en proceso de oficializar, ¿no? Entonces creo que yo diría que la experiencia de otros países va en línea con lo que está pasando en el Perú. No es siempre fácil encontrar los espacios multisectoriales, a veces los hay muchos, entonces de lo que ya tengamos poder avanzar y utilizar este ejercicio para justamente identificar cuáles son esos puntos de encuentro, esos puntos donde se requiere afinar la coherencia entre lo que hace un sector y hace el otro. Gracias, Jorge. Gracias, doctora Rosa. Excelente su respuesta y el ánimo que nos da para poder trabajar de manera multisectorial. Fue muy interesante en realidad el trabajo que se hizo y que, como lo mencionó usted, comenzó en 2017 y se vio esa necesidad de los otros sectores también de ver evidente cómo es que ellos de alguna manera tienen cierta influencia sobre la salud de las personas, específicamente las no transmisibles, sobre todo porque recuerdo que visitamos muchos de estos otros sectores, ¿no? Y se tuvo mucho interés en poder ver cómo ellos podían contribuir. Específicamente me acuerdo del caso de la SUNAT, ¿no? Que es el área que aquí en el país ve el tema de impuestos, ¿no? Y como ellos también, si bien es cierto, tienen sus funciones limitadas y hacen y tienen sus logros relacionados
al tema de impuestos, al mostrarles, al conversar con ellos que su también tiene alguna relación con el efecto en la salud de las personas que consumen tabaco o que consumen alcohol, ¿no? Ellos también inicialmente en ese momento manifestaron ese interés de articular con el ministerio y poder desarrollar trabajo en conjunto. Yo creo que una de las fortalezas, y usted lo mencionó, es que nos va a permitir abrir esas otras puertas de los otros sectores y que ellos también, que vean de manera evidente cómo ellos podrían contribuir en la solución del problema de las enfermedades no transmisibles. Bueno, en realidad el producto, como ya lo he mencionado, es una puerta de entrada hacia la mejora y hacia el fortalecer las interacciones que se están trabajando. Y como lo dijo muy bien la otra Vivian, ¿no? Estamos en línea también con las intervenciones de la iniciativa HEART. Hemos trabajado también con las diferentes direcciones, otras políticas con relación al tabaco, con relación al alcohol, con relación a la salud mental. Y buscamos justamente al 2030 disminuir esa mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en un tercio, que es la meta que se ha propuesto. Y bueno, pasaría la palabra a la doctora Vivian. Por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido una excelente presentación. Los ponentes que nos han dado los datos importantes lo han transmitido de tal forma que los que están participando en esta reunión, que como usted puede ver, está el Ministerio de Economía, está el Ministerio de Educación, está la sociedad civil, está la academia. Se convierte en un espacio multisectorial bastante importante para iniciar este proceso con esa segunda fase que usted nos ha propuesto. Muchas gracias, y muchas gracias a toda Rosa, muchas gracias a Mr. Brian, muchas gracias a Mr. Roy. Gracias, Jorge. Yo darle las gracias también a los ponentes una vez más y decirle que, bueno, hemos compartido todos los materiales, el informe final del estudio, hemos compartido el brochure y la infografía que se ha hecho, la hemos tratado de divulgar, le daremos, están en el chat y donde pueden poder acceder a todos los resultados y al análisis más completo del estudio. Gracias, Roy, gracias, Brian, y gracias, Rosa, por estas presentaciones de hoy. Excelente, muchísimas gracias, felicitaciones. Doctora Vivian Pérez, asesora de enfermedades no transmisibles de OPS. El doctor Jorge Anco, responsable técnico del componente de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud. A todos los participantes, recordarles en la caja de comentarios, en el chat ya tienen toda la información que nos han enviado desde OPS, también en la caja de comentarios del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo también en vivo, van a poder entonces encontrarlas. Bien, a continuación, las palabras de clausura en esta importante actividad a cargo del doctor Jimmy Pérez, que es el director ejecutivo de Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles, raras y huérfanas del Ministerio de Salud. Doctor Jimmy Pérez, es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Buenos días con todos los participantes. Empezar por agradecer a todos los miembros de la OPS, nuestro aliado estratégico en el abordaje e implementación de políticas de salud en el marco del control y prevención de enfermedades no transmisibles, así como también al equipo del Ministerio de Salud que ha hecho posible esta importante reunión. Sin duda alguna, luego de escuchar los resultados expuestos por nuestros expertos que nos acompañan el día de hoy, nos queda claro, ¿no?, que una adecuada política de inversión en salud traerá consigo, primero, el fortalecimiento del Estado y, segundo, el progreso de la sociedad. La intensificación de las políticas para el control del tabaco, alcohol, sal, enfermedades cardiovasculares, diabetes, trastornos mentales, contribuirían a recuperar, como bien lo mencionaron, casi 2,5 millones de años de vida saludable, y nos permitiría salvar, de acuerdo a los datos expuestos, algo menos de 200.000 vidas en los próximos 15 años, ¿no? Siendo esta, pues, alguna de las conclusiones a las que ha llegado el presente estudio de Caso a favor de la inversión en enfermedades no transmisibles. Por lo que estamos convencidos que una inversión en salud de manera responsable, con un abordaje multisectorial enfocado en intervenciones de carácter preventivo, harán posible un futuro más saludable para nuestra población, a la par que se reducirán las pérdidas económicas y de salud causadas por las enfermedades no transmisibles. Con este preámbulo, y dando las gracias por la participación de todos ustedes, y sin antes reafirmar nuestro compromiso como sector de un trabajo articulado de carácter multisectorial, es que en nombre de nuestro ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte Ulloa, se da por clausurado el presente evento. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Felicitaciones, doctor Jimmy Pérez, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Controles de Enfermedades no transmisibles, raras y huérfanas del Ministerio de Salud. Agradecemos también, podrían entonces activar sus cámaras para tomar una foto de esta importante actividad. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos nuestros ponentes. Los esperamos en próximas telecapacitaciones. En el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones tendrán disponible esta actividad donde los invitamos a suscribirse y compartir esta valiosa información. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente. Gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos a tomar una foto? Sí, bueno. No sé si el viceministro podrá abrir su cámara y tomarnos una foto final. Ok, entonces tomemos las fotos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, doctor. Bien, Excelente. Todos saludamos y tomamos la foto. Muchísimas gracias. ¿Así? Yes. Okay. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Jimmy, un gusto conocerlo. No lo conocía, un gusto. Rosa, un gusto también. Encantada de estar, ya tendré la oportunidad de estar en Lima. Thank you, everybody. Esto le esperamos por acá. Gracias. Sí, yo soy peruana, así que ya iré a visitarlos. Ok, perfecto. Thank you, Brian. Thank you, Roy. Gracias, Un doctor gusto. Brian. Muchas gracias, Roy. Un gusto. Bye. Thank you. Brian, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias.